20 years have passed since the September 11 attacks. Many people around the globe still remember where they were and what they were doing when the planes struck their target. So how has the world changed in the last 2 decades? قديش في طلاب تأثروا ولم يتمكنوا من استكمال دراستهم، قديش في ناس حرموا من رحلة علاج، قديش في ناس حتى حرموا من إنهم يعيشوا حياة طبيعية في هذا البلد اللي هم راحوا له لأنه هو يعرف بأنه أرض الأحلام. Travel has never been more safe. Je continue à penser que les mouvements radicaux terroristes sont des mouvements des marges et ne sont pas des mouvements qui sont au centre des sociétés musulmanes. La principale conséquence du 11 septembre, c'est la réaction américaine, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak et l'intervention militaire en Afghanistan. Je pense que l'erreur, comme en Irak, ça a été de vouloir construire à partir de zéro et de ne pas prendre en compte l'histoire de l'Afghanistan et la société de l'Afghanistan. The wars have ended, but since an increase in religious bias against Muslims has arisen. According to a report published in 2017, 48% of American adult Muslims said they had personally experienced some form of discrimination. الصورة النمطية التي بنيت عن العرب والمسلمين في تلك الفترة ربما كانت مؤذية في تلك الفترة، ولكن أنا أعتقد أنه هذا الفعل كان له رد فعل بأنه أصبح لدينا أيضاً جهود ومحاولات من أشخاص موجودين داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير هذه الصورة النمطية. Le paysage religieux s'est considérablement diversifié. Je pense que la réislamisation des sociétés civiles a atteint son maximum et qu'on est maintenant dans une période de plus grande diversification du champ religieux. Security inside and outside airports doubled. Days after the events, the United States created the Transportation Security Administration and the Department of Homeland Security, which greatly enhanced the measures adopted across the board. The most important aspects that have changed is the passenger security experience. Advanced passenger information was implemented, straight away after 9/11. Censorship increased over artworks, especially those that mentioned the World Trade Center, even if they were produced before the events. As much as 9/11 was at the center of film and media for a long time, it also correlated with a turning point in the media industry. ما كان في تويتر، ما كان في فيسبوك، ما كان في يوتيوب، فبالتالي الإضاءة الأهم كانت تأتي من شاشات التلفزيون. We became familiar with a new vocabulary. مثلا كلمة الإرهاب، الحرب على الإرهاب، مثلا محور الشر على سبيل المثال. 20 years later, any lessons learned? We needed to adjust the security measures to prevent repeat occurrence. That's been achieved. أعتقد إنه نحن في المنطقة العربية بالتحديد لازلنا نعاني معاناة قاسية نتيجة لذلك ونتيجة لكل تبعات الحرب التي تلت هذه الحادثة. Je crois qu'il faut encore attendre 20 ans pour faire la leçon.